Welcome students. Today we are going to begin a new chapter in advanced financial accounting called sale of partnership. It can also be called as conversion of partnership firm into a limited company. In this chapter we are going to discuss the accounting procedures involved in converting a firm into a company. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳು ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ the sale of partnership, or it's called conversion of partnership firm into a limited company. A partnership firm has certain disadvantages and scope for expanding is very less when compared to a company. A partnership firm cannot expand its business due to lack of additional capital, less resources, and it has a smaller markets. All these are the disadvantages of partnership. Hence, partners decide to convert the firm into a limited company in order to enjoy larger benefits such as limited liability, transferability of ownership, and getting additional capital, continuous existence, etc. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲುಗಾರರು ಇಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್? ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಇದೆ? ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲು ಅಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರನ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂಡವಾಳ ಆಗಲಿ, ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಅನಾನುಕೂಲ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಲುಗಾರರುಗಳು ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಡೆಸೋದು ಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲಗಳು ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಂದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಗಳು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಸಿಗುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅನುಕೂಲಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. There are certain disadvantages in case of a partnership firm. What are the disadvantages? The company cannot expand its business. There is no scope for growth of the business because the company does not get extra capital. The company has very less resources, whether it is mission or money or whatever it is. The partnership firm has less available of resources. They cannot find new markets. They cannot expand their markets.
and they cannot introduce new products because of less capital, less machineries, and less number of partners. As you all are aware, a partnership firm can have only 20 partners maximum. So keeping all these disadvantages in mind, we convert the firm into a company. What are the advantages of being a company? The company can get more additional capital. The company has more resources. The company can get more missions, advanced and modernized equipments. The company can enter new markets. The company can go for globalization. The company can introduce new products, and there is a transfer of ownership. The shares can be sold from one person to another person, and this company will have limited liability, in the sense the shareholders are liable only to the extent of their capital. They are not responsible, they are not answerable to the total capital of the company. And the company has continuous existence. Shareholders may come and go, but the company will carry on its operations. At no point of time the company will stop its existence. It will have a continuous existence, whether men may come or men may go. It has a continuous existence. Thus we had a discussion ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳಿರುವಂತ ಅನುಕೂಲಗಳು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ and advantages of partnership, and thus the firm is converted into a company. What do you mean by conversion of partnership firm into a limited company? Conversion of your partnership firm into a limited company means sale of its business by the partners to an existing or a new company and to take over the business. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಪಾಲುಗಾರರು ಅವರು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಬೆಲೆ ಹೆಸರು ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ a partnership firm will be sold by the partners to a old company or a new company for a price. So since there is a sale of business, there must be a price, and that price is called purchase consideration. Now in this slide we are going to discuss what are the objectives of converting a partnership firm into a limited company. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ objectives of converting a partnership firm into a limited company? Number one, we have, when you convert a partnership firm into a company, it will have a separate legal entity. It means the company is always having a separate identity from that of its owner. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಲಿ ಫರ್ಮ್ ಆಗಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಎರಡು ಒಂದಾಗಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ and company's identity is different. Means company is considered as a separate legal entity. Hagandre it is considered as an artificial person. It is separated from that of ownership.
In case of company, ownership is in the hands of shareholder, management is in the hands of board of director. So there is a separation of ownership in case of a company. Number 2, to enjoy the benefits of a limited liability. Companies' liabilities are always limited. Partnership firms are answerable to the entire liability of the firm. Whatever may be the liability, they have to settle the liability from their private source. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಬಂದು ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 3, ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಗಿಂತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನುಕೂಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ. So there may be a tax benefits, tax rebates, tax holidays for company compared to partnership firm. A company has a continuous existence. Partnership firm does not have continuous existence. ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಬಂದು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಬರಲಿ ಹೋಗಲಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೆನ್ ಮೇ ಕಮ್, ಮೆನ್ ಮೇ ಗೋ, ಬಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಅಂಡ್ 5ನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, to get additional capital. So partnership firm, you don't get more capital because partners doesn't have the capacity to get more capital. Whereas in case of a company, you can get maximum capital through issue of shares. Arnedu, to enjoy the benefits of large scale operation. A partnership firm runs its business mainly with limited liability, with limited capital. So their business operation, their size of the business is very small, but a company's operations is very large. So therefore company enjoys large scale benefits. So the next slide we need to discuss is need for conversion. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? The following are the need for converting a partnership firm into a limited company. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಟು ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಸೊ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್, a company will have a continuous long existence. Company may get goodwill. A partnership firm may not have reputation, but a company will have a reputation. The company can get more goodwill and to get the benefits of limited liability. All this we have discussed in the previous slides. What are the accounting procedure? ಮೊದಲನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳು ಏನೇನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕಂಪನಿ? ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಎರಡನೇದು ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಯಿಂಗ್ PC. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್. ಕೊನೆ ಹಂತ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. What is purchase consideration? See, a firm is sold to a company. So company is called buyer. Company is called purchaser. So this company have to pay the price
ಫಾರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಫರ್ಮ್. ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋವಾಗ ಕಂಪನಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದು ಪಿಸಿ. ಪಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಿಸಿ? ಪಿಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಟು ವೆಂಡಾರ್ ಫರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವೆಂಡಾರ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಅವರನ್ನು ವೆಂಡಾರ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಗೊಳ್ಳೋರು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಂಡಾರ್ ಫರ್ಮ್ and the company that buys the firm is called purchasing company. So only 3 points you need to keep in mind regarding what is PC. PC andre eno? Price, number 1. Number 2, paid by company to firm. Why? For taking over the business of the firm. ಮೂರೇ ವಿಷಯಗಳು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೆಲೆ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ವೆಂಡಾರ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ವ್ಯಾಪಾರನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ವೆಂಡಾರ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಬೆಲೆನ ಕೊಡಬೇಕು, ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಟು ಟೆಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, it's a price paid by company to the firm for taking over the business. So ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಪಿಸಿ ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ we need to calculate the modes of paying PC. ಆ ಬೆಲೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬಹುದು? They may pay in the form of cash, in the form of shares, in the form of debenture. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆ ಬೆಲೆನ ಹಣಕಾಸು ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಪೂರ್ತಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಪೂರ್ತಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಶೇರ್, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಲೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಪಿಸಿ. ಮೂರನೇ ಹಂತ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ದ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಸ್ತಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯತಕ್ಕದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಿಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓನ್ಲಿ 3 points. It's a price paid by purchasing company to the firm. Okay, it's a price paid by the purchasing company to the firm. To the firm. Why? For taking over the business. For taking over the business of the firm. That's all. Only 3 points. It's a price paid by company to firm for taking over the business. ಇದು ಬಂದು ಬೆಲೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಫರ್ಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ವ್ಯಾಪಾರನ ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಪಿಸಿ. There are basically 3 methods of calculating PC. First method is called lump sum method. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಸಿ ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಪಿಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. It is a predetermined given amount in the question. No need to calculate PC. So the PC amount will be specified in the question itself. No need to calculate PC. Second,
Net payment method. Under this method, PC is calculated by adding all forms of payment such as cash, shares and debenture. However, this method is applicable only when all modes of payment is given in the question. ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಸಿ ನ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಸಿ. ಆ ಪಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬಹುದು? ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಶೇರ್, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್, 3 ರೀತಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್, ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮೂರನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿಸಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪಿಸಿ? The PC will be calculated by adding all the forms of payment of PC. In the sense, how you pay PC? Partly cash plus, partly shares plus, partly debenture. For example, cash 20,000 plus, shares 50,000 plus, debenture 30,000. Then total PC will be 1 lakh. ಅಕಸ್ಮಾತು ಕ್ಯಾಶ್ 20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶೇರ್ಸ್ 50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದ ಬಾಕಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. They should have given in the question how much is cash paid, how much is shares issued, and how much is debentures issued. If they mention, you can calculate net payment method. If one item is not given in the question, then net payment method cannot be adopted. Next, net asset method. Under this method, PC is calculated by the difference between the value of assets taken over minus value of liabilities taken over. So students, ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಸಿ ನ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮೈನಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಲೈಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರು, ಇಷ್ಟೇ ಪಿಸಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ we calculate PC by taking assets taken over minus liabilities taken over. So the next slide, modes of paying PC. ಈ ಬೆಲೆನ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಬಹುದು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ wholly cash, wholly share, wholly debenture, or wholly cash, partly share, wholly cash, partly debenture, partly share, partly debenture, partly cash, partly share. ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಸಿ ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಣ ಕೊಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಶೇರ್, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 30% ಕ್ಯಾಶ್, 30% ಶೇರ್, 40% ಡಿಬೆಂಚರ್. ಸೊ ಕಂಪನಿ price annu, if company pays the PC, the price in cash, it will be paid to partners. If it is issuing shares, the shares have to be issued to partners. If it issues debenture, debenture have to be distributed to partners. So the PC may be paid partly cash, partly share, partly debenture. What are the points to be noted? Number 1, ಈ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಪಿಸಿ ನ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಶೇರ್ಸು, ಕಂಪನಿ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರಾಗಿ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ,
ಆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. The shares and debentures issued by the company should be distributed among the partners in final capital balance ratio, FCB ratio. If they mention in the question that shares and debentures should be distributed in this ratio, no problem. Distribute in that ratio. If nothing is mentioned, it should be distributed in final capital balance ratio. Second, the final settlement of the partner should be settled in the form of cash. ಕಂಪನಿ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೊನೆ ಪಾವತಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಇರಬೇಕು. The final amount to be payable to the partners should be in the form of cash. Third, if nothing is mentioned in the question regarding discharge of PC, it should be assumed that PC is discharged by equity share. PC partly cash we can pay, partly shares, partly debenture. If nothing is mentioned in the question, then PC is paid in the form of equity share. Fourth point, if the problem states that company took over the business of the firm, it should be assumed that cash is also taken over. ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಒಂದು ಪದಾನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪಾರ ತಗೋಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್, all liabilities are taken over including cash. Cash ಸಮೇತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So if the problem mentions that the company took over the business, so we should conclude that cash is also taken over. All assets are taken over, all liabilities are taken over including cash. So this you should follow when in the question the business taken over is given. Fifth point, if the problem states that company has taken over selective assets and liability, it should be assumed that cash is not taken over. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಟುಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಂಪನಿ ಟುಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನ್, ಕಂಪನಿ ಟುಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ ಈ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಶು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, in the question if they mention that land and building taken over, goodwill taken over, stock taken over, debtor taken over, if they mention, we come to a conclusion that cash is not taken over. So point number 4, it says cash is taken over when the word business taken over is there. Otherwise we assume that cash is not taken over. Next, if profit sharing ratio is not given in the ratio in the question, we should assume as equal ratio. So this is a known point to all of you. PL ratio ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. Okay, so in the next slide, in the next video session, we'll look into the next ledger accounts. Thank you.